bwe bamanyi nti balina obuwagizi lwaki bateekawo embeera eyo? Era abasinga mukyogeddeko wano nti bwe mba mmanyi nti temwagala byakulonda timubiteekako, naye kati bw'oteekawo ebyokulonda n'okola ebintu bwe biti kiba kikyamu nnyo. Ekirungi bino ebibaddewo amawulire gabikavalinga ebisinga, era tubeebaza banange tukubireko ab'amawulire engalo kubanga bakola omulimu gw'amaanyi ne bakavalinga ebyaliwo. N'olwekyo Museveni n'abantu be bwe banaavaayo ne bagamba nti kaakati obululu bw'abavubuka tubuwangudde, embeera mugiraba gye bataddeko. Almost mu Western Uganda yonna abantu baffe baagaana okuba nominatinga. Baagaana ne babagamba nti bino bya NRM yokka. Mu parties endala be twasobola okunominatinga ne baba denominatinga. Era ne wano mu Kampala abantu baffe bangi nnyo batandika bakubirana nga bayita wali kawempe nga bagamba empapula zammwe zaalimu ensobi n'olwekyo tubajeemu temukyali ba candidate. Ate nga ba candidate be bateeka aba NRM abamu abasinga babadde tebakimanyi nti na ba candidate. Nga bano ba presiding officer batuula ne batandika okuwandiika amannya g'abantu ku lunaku nga bagajja mu register. Ffe twabasaba register ne bagaana ogituwa. Akakiiko ak'ebyokulonda ne kagamba bwe mba mwagala register y'abavubuka mugenda kukola ki? Kugisasulira. You can imagine nga bagamba ekibiina ky'ebyobufuzi nti kyo kirina okusasulira register. Naye nga bw'ogenda mwabo ba presiding officers bo bakwata abantu babajjamu ne babateeka automatically ne bafuula candidates ba NRM. Kubanga baali tebalina ba candidate. They struggled to get candidates. So what they decided to do was to go and look in the register and they start filling random people and making them NRM candidates. Abamu ne babatandika okubaleeta ku lunaku lw'okulonda omuntu nga takimanyi. Nina wano foomu emu okuva enabweru ekyalo kye bayita Nakyesanja. Wano abantu baffe ba NUP bagenda ne babalonda bulungi nnyo bonna ne bawangula. Era Kunsa Mike n'afuuka chairperson. Abantu bonna bw'olaba foomu eno bonna ba NUP. Bwe bamala okubalonda ne babawa ne foomu yaabwe. Sawa bwe zaatuuka sawa nga 4:05 kati ne baleeta ne batandika omukolo omupya. Ne baleeta ba NRM ne batandika kulondesa. Nga baffe bali eyo bajaguza bamanyi tibawangudde ekyalo. Kati ne baleeta ba NRM ne babatuuzaawo ne balonda. Era abantu baffe ne bagamba kye kigenda mu maaso tumaze okulonda. Ne bagamba bye mwasoose okulonda tubisazizaamu tutandise ebipya. Kakati you can imagine, and yet all these people had won. Nga bwe mbagambye baleete agagayaye ge mwalaba. Kati nga mu Kampala Central, mu Kawempe South, Lubaga n'awalala. Nga batambula n'abo abayaye bava ku polling station emu bali batambulira ku abamu nga bali batambulira ku Kidabo kabini mwakiraba. Bava ku polling station emu ne bagenda ku polling station endala. Era ebifaananyi ebyo tubiina nga abalayinize up mu kyalo kimu be baline ku layini mu kyalo ekirala. Awamu ne badeclaringa wrong candidates. Owa NUP wamala okuwangula ne balangirira nti yes owa NUP afunye obululu 2, owa NRM n'afuna obululu 10 oba 2. N'olwekyo owa NRM yakoze eki? N'obalaba n'ogamba bano abantu. Awalala nga bwe babagambye okulonda ne bakutandika ssaawa 12. You can imagine ssaawa 12 ne bajjaawo ne bakola bye bakola ne bagamba kaakati ffe okulonda kuwedde. Abantu abasinga mu kalulu kano tebakozesa register. Newankubadde ffe baagaana okutuwa register nga bwe mbadde mulaba mu kalulu akasinga babadde baleeta abantu era ne babalayiningisa app. Kaakati bo ekyenjawulo kati president yagamba tuzimbe ki? Era egaali zaffe gye ziri. Naye kaakati ng'omunaffe bwagambye ekyenjawulo bo egaali kubanga bo tebalina gaali. Bakwata abantu be bateeka mu mbeera embi. Tebalina mirimu, tebalina ssente ne babawa 2,000 ne bagamba katugende tukole. Ne bano abavubuka beetaaga okuyamba
kubanga tosobola kubeera muvubuka ne bakuwa 2,000 ne bagamba tugende tukuba aba NUP abagezaako okulwanirira ove mu mbeera eyo bano gye bakuteekamu. Naye kaakati ekibadde kibeerawo tibana abantu nga baprotecting bw'amagye ne police. Of course abantu baffe tebawakkiriza campaigninga nayogedde ku double voting we baluzinga. Era mu bitundu ebimu twategeddeko era tulina obukakafu ti registrars ba NRM ate be babadde balondesa akalulu k'abavubuka ne ba chairpersons aba NRM nosanga oli nga chairperson wa NRM naye nga yalondesa akalulu ka Electoral Commission. Tubuuza byabakama, are you in charge of these elections or not? Bw'obanga toli in charge of these elections, kiki kyokola mu ntebe eyo nga weeyita chairman w'akakiiko k'ebyokulonda? So twayogedde ku nsonga y'aba registrar ba NRM. Awamu babadde bagenda ne bajja abaana mu masomero ne babaleeta ku lines mu buswavu obw'ekitalo nga tebasobola nasooka kugamba ndi mujje mu uniform. Abaana ne bajja nga bambadde uniform. Temubirabye Entebe ng'abaana bali ku line bambadde uniform. Bagenze ne bakwata abaana abamu ba primary abalala ba secondary abalala nga tebanaweza myaka 18 ne babaleeta n'olaba amagye nga gabateeka mu line basobole okukola ki okuba akalulu k'abavubuka. Awalala we babadde bamanyi nti bagenda kuluzinga ne basaba abantu baffe banegotiatinge ne babagamba gwekkiriza ofuuke vice chairperson ono afuuke nti kati babadde batuuka we balaba nti we bamanyi kubanga era awasinga tebalina buwagizi babadde batuukawo ne bagamba abantu tugabane ebifo. Abantu baffe ne babuuza ku diiru ki tugabane ebifo ku diiru ki. Abantu baffe nga bagamba tulonde naye bo ne bagamba kale ebifo biri 9 mukkirize maba NUP mutwaleko 4 oba 5 naffe tutwaleko. Naye nga tubagamba tetwagala ku negotiatinga nammwe, twagala abantu baffe bakuba akalulu tumanye ani awangudde. So ekyo nakyo bakikoze nnyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Era nga bwe muwulidde muganda waffe avudde Bushenyi kinkoze bibi nga ntagambye nti oluzungu talumanyi bulungi nnyo. Naye yakugambye nti mu Bushenyi babadde bagamba buli omu ajja nga ayagala kwewandiisa ku NUP bamugamba wewandiise nga independent. Nga baagala kuforcinga ba NUP okuregistera nga independent ne bagamba wano tetwagalawo ki NUP. Bw'oba oyagala kwesimbawo wesimbe nga independent. Ekirala of course kyebakozeseza kwe kukwata abantu baffe era ne wenjogerera abamu bakyali mu makomera. Juzi twamala olunaku lwonna nga tugenda mu malwaliro ag'enjawulo ng'abaana baffe babakubyekubye bali eyo. Ekirala ekisembayo kyendabye kyebakozeseza kwe kulaba abamu muffe abatali serious abatamanyi bye tuliko ne babawo obusente obutonotono nga bagezaako bagulirira okuva mu kulonda. Kibadde ekyo nakyo abantu abamu ne batuuka ku polling station nga candidate gwe bawandiisa kola olunaku yeekwese nga bamuwadde ssente era abo tubavumirira nnyo. Babadde si bangi naye nabo babaddeyo. Naye bino byonna nga tubyogera nze njagala kubazaamu amaanyi nga bwe mpita abakulembeze abalala. Kino tekiraga nti bamaanyi, kino kiraga nti ki batiitiizi banafu nnyo. Singa babadde balina obuwagizi baali badde tebakola bino. Singa babadde bamanyi nti balina support baali badde tebakola bino. Mujjukire nti bino bye bakoze mu kalulu kano bagezaako bikola e Kawempe. Naye ekyenjawulo nti e Kawempe yali secret ballot. Kati kyetugenda mu protest vote ki secret ballot. Kubanga kati wano bino ebyokulayininga up babadde basobola okutiisatiisa abantu n'ebirala bwe bityo. Sisuubira nti bino bagenda kusobola bikola singa tubeera organized ne tubeera ready mu kalulu akaddako ke tuyita protest vote. So ekyo mukimanye nti tetwagala mugwemu amaanyi olw'ebyo ebibaddewo nti kati akalulu ke tugendamu ko ka mu boxi. Kubanga wano babadde bajja ne balaba abantu baffe nga bali mu line eya NUP. Wano ne polling station emu bagenda ne balaba line ya NUP nga mpanvu nnyo ng'eya NRM ntono. Kati kye bakola ne bakwata candidate eyali wano ne bamukyusa ne bamuteeka wano ku line yaliko abantu abatono.
owaabwe ne bamukwata era abaana baffe ne badduka ne bava mu layini eyo. Naye era bwe bakola declaration form obululu obwali bwoli ne babuwaffe obwaffe ne babuwa bali. Lwaki siyita loopu naye n'abyogera. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our brothers and sisters, you're most welcome to this press briefing by the EMC of the National Unity Platform. And before me is the chairperson of the EMC, Honorable Chemtai Harriet, the secretary of the EMC, Honorable Edward Kaya Chams, the technical advisor to the EMC, Honorable Alex Rubongoya, and John Mary Sebuf is my name, the commissioner in charge of Uganda region. I want to immediately hand you over to the chairperson of the EMC to address you. Madam Chair, most welcome. Members of the press, good morning. Thank you so much for being with us throughout the course of having our candidates return their expression of interest forms. Most of you have been asking us questions on what is going to be the next course of action. So we are here to formally address you and tell you what we have decided. As we communicated yesterday, we're going to have a meeting, the different stakeholders and also our committee members, which we did yesterday, and we have decided on what our next course of action will be. I'm going to have a letter with me here that I'll read to you officially so that you get all the questions that you've been asking. Thank you so much. So this letter, this statement is written by us, EMC, that's Election Management Committee, that is chaired by me, Chemtai Harriet. And it says extension of period for submission of expression of interest. So the letter, the statement goes, the Election Management Committee wishes to appreciate the thousands of Ugandans who have expressed interest in running for the various positions under the National Unity Platform. While the numbers have been overwhelming, we have received requests from many people who could not beat the deadline for the various reasons. Among the reasons include the long periods required to verify academic documents by UNEP and National Council for Higher Education. In light of this, we are extending the period for receiving expression of interest at all points initially communicated to you. Initially communicated to you to Friday the 25th July 2025. The exercise shall start from 10 a.m. to 4 p.m. Monday to Friday working days. Those who will be submitting the expression of interest at the party headquarters are requested not to come with more than 10 supporters, as there will be other party activities ongoing. This statement is from me, Chemtai Harriet, the chairperson of the EMC. Abanyabune basebo
akakiiko ak'ebyokulonda aka National Unity Platform nga kamaze okwebuuza ku ba stakeholders abalala bannakibiina n'obwetaavu obw'enjawulo. Twagala okusooka okwebaza bonna abawaddeyo okusaba kwabwe, abantu abangi ennyo twamukimanyi bulungi twafulumya forms expression of interest forms esukka mitwalo ena, ate abalala badde bazifuna online, abalala basaba meetinga online ku email address yaffe. Twagala okubebaza mwenna abawadde ekitiibwa ekyo kitwateekawo ekyokuvanga ennaku z'omwezi lumu okutuuka nga 23 olunaku lw'eggulo. Naye nga ssentebe babategeezezza n'essaawa eno nga siswa omuntu akyakuba essimu nga yeegayirira ng'asaba tulowooza si kituufu kusibira abantu bweru. N'olw'ensonga eyo ne tusalawo newankubadde abaalese badde bangi nnyo, naye twongere abantu tubawe omukisa abadde basigalidde. Naye ng'ensonga esinga okuba enkulu y'Abaganda baffe mbadde mubalaba wano, jo baze balabamu nga baganda kaba amaziga nga UNEB emugambye komawo mu weeks 2, National Council of Higher Education ng'emugambye komawo mu weeks 2 tujja ku lupapula. Ate weeks 2 tuba twagaddewo dda. Ekirungi obudde bwa Electoral Commission eri eggwanga bukyaliko mu maaso. So tulowooza tukozesa omukisa guno okuteekateeka obulungi buli omuntu muwa omukisa aleete empapula ze, naddala abo abaliko ebiwandiiko obukwakkulizo obwo bw'ebiwandiiko. Tusobola kusibira muntu bweru ng'ate nomination ez'eggwanga zikyali mu gw'omwenda. N'olwensonga ne tusalawo twongezeeyo okuva olwaleero with immediate effect okutuuka nga 25 omwezi ogw'omusanvu 2025 ku ssaawa 10. Era activity eno ejja kutandika nga ssaawa 4 zennyini okutuuka ssaawa 10 ez'olweggulo. Obutafaanana nga bulijjo, officers abanabeera bakakiiko ebyokulonda bajja kuba mu ofisi yaffe wali waggulu oba mu boardroom awo tujja okuba nga tufunira abantu abo abasigalidde abatonotono ab'ensonga ezo ez'enjawulo, ensonga expression of interest forms zaabwe mu ngeri eyo. Era tusaba nti ku mulundi guno mu kaseera ketwongeddeyo buli abajja wano temwandisusiza abantu 10 obutatabangula mirimu gigendagenda mu maaso egy'ekibiina, kubanga emirala gyadde giyimiridde, egimu nga girika mu kyako erikota yaffe eri endala gyemumanyi obulungi, naye bizinesi erina okuddamu ekibiina etandike, naye nabiri ate bigende mu maaso. N'olw'ensonga eyo tusaba nti mujja n'abantu ne bujja wekka, kubanga balifalizo tukusaba tetugamba nti jangu nabo bateeke butesi ku mpapula, naye tewala kusibira muntu yenna bweru. Ndoza mubufunze, naye era ensonga gye tufunye nti baganda baffe aba country olwa information flow abamu n'olunaku tebalukwata tuggalawo nga 23 twakuba okuva Kalamojja, kansala wa Muluka, Kalamojja mu Moroto, tamanyi na registra wali bulungi, twayinza okusizwa nga nabo beetaagamu ka time okutereza paperwork waabwe, bamutwale mba registrars betwabagamba, bamutwale mba election, bamutwale mba district leadership, secretary wa chairman wa district twabagamba ya country, oba ku regional office yaffe, sub regional office yaffe, the centers ebatutegezaako okubategeeza. So abantu abo tulabye nga otaba mukadde basigalidde b'amasimu gavuze nga mangi ne beekubira enduulu, tulowooza kyabuvunaanyizibwa tubawa omukisa. Banyama ne basebo twagala okubeebaza, tusaba okusaba kutubawadde mukugoberere n'omukwakulizo obutambulyako. Mwebale nnyo. If there are some few questions, please go ahead. Yes, sir. Thank you. About the exact number of people at the commission. Yes. Exactly number of people. Yes, madam. My name is Anita of the BBC. I happen to have discussion with some of your aspirants, but one of the concepts they had that Muntebe is extorting too much money from them when it comes to verification of them. Come again? I shared some ideas with one of the aspirants, and one of the concepts they had. One of the concerns? Yeah. That UNEP is extorting too much money. UNEP? Yeah, from people who run there.
some eligible candidates, and yet some of them don't have enough money. Okay. Yes. Yes, sir. After you, Shabi. Which challenges have you faced since this exercise started? Yes, Matimba. Yes, sir. I would like to know if there are any constituencies that are not any kind of distance. And maybe can you also give us the constituency that has expressed the most number of contestants? Yes, thank you very much. I think we are done with the questions, Madam Chair. Yeah, Madam Chair, the first question is about the numbers. The second one, the aspirants, I think you have noted. Somebody has asked about the exact number of people who have returned the expression of interest forms. We have told you that we are receiving this expression of interest forms at our different points, sub-regional level. The registrar is also receiving them. So the exercise just ended yesterday and we have not been able to compile. So we are compiling and working on that. But we had printed 40,000 forms and all of them were taken by our applicants. Some of them downloaded their forms. So meaning we have over 50,000 people who have expressed interest. The only thing is we just need to compile and give you the exact figures, but we have had several of our applicants return. So we're going to compile that and give you the exact figures in due course. When you talk of UNEB charging a lot of money, these are applicants that we are preparing. We are preparing them for the general election. And we are not going to take a risk as NUP to have a candidate who will not be processed on the final day of nomination. So we are making sure that our applicants are clean. Even tomorrow when we give such applicants our flag, if we give them to carry our flag, we are not going to have issues. So that's why we are preparing them as early as now. The money may be an issue, yes, but when it comes actually to somebody who wants to be a member of parliament, we can all understand that that person should have something reasonable to even process those papers. Somebody talked of how many constituencies have not been represented or which positions. At the moment we cannot tell you, but we can tell you that most of the positions people have shown interest in most of the positions. They have expressed interest in most of the positions from local council 3 upwards. All those positions have been, people have shown interest in them. And when you talk of the constituencies with the highest number of people who have applied for, what should I say when it comes to that? We are still compiling, but we have constituencies that have more than one candidate. We have constituencies that have more than 3 or 4 candidates. We shall give you all those figures in due course. But now we can tell you that most of the positions we are having candidates countrywide, and not just here at the center, countrywide, because we're also following up at the sub-regional offices. We're also following up with our registrars, and we can tell you that the results are so promising. As NUP this time round, we are going to have candidates all over the country, and starting from the lowest levels that you may think. Thank you so much. Ku nsonga y'omuwendo gw'abasabye, abasabye banyabo ne bassebo bangi nnyo, naye nga mwazayo wano fayiro zaffe olunaku lw'eggulo,
experts betwataddewo abali mu kuyingiza data box files zikyali awo tusobola kutandika kuteebereza muwendo gw'abantu nga tukyayingiza data mu system okulabira ddala namba y'abakansalazi b'amagombala bali bameka, bachairpersons b'amagombala bali bameka, municipality mayors bali bameka, municipal councillors bali bameka, LC5 councillors bali bameka, bachairpersons LC5 bali bameka, MPs bali bameka. It's a huge kind of work that we are handling. So tubasaba mukizobere bagumikiriza mwabagala okumanya numbers. Ni numbers definitely AUP tuwakigira kikisinga kuba na numbers. Kyo era buli omu akimanyi. Okudda ku UNEP twabagamba that systems za Uganda tezikyakola. Uganda erina routine systems. Tewaliizo lwaki omuntu ayagala okukiikirira abantu mujjako emitwalo 3, emitwalo 6 tiwali nsonga. But UNEP is a government agency. Kitongole kya government. Kati obubbi otwogera nga ffe NUP mukuba values zaffe kulwanyisa buli bwanguzi. Olaba nti omuntu yasoma ebitabo bye mubigeza ba UNEP lwaki omuwa ssente olwatazirina wantwasabye ssente naye olwatazirina. So nyabo kyebadde obuuza tubagamba bugambi nti system mugikiriza ekyuke omwaka ogujja bwenakyuka 2026 bitebeera kuddamu kubaawo. Tuyitako empapula z'okubeera certified olina kusosola jasi kebayita facilitation fee kaba katonyako empapula zebagenda okuprintinga kiri emitwalo 6 mitwalo zigwera kuba mitwalo 12 kyakiyita mu system tyawo nasabye okuverifyinga empapula ze z'okusoma naye ng'ekyo tekiri mikono gyaffe kiri mikono gya gavumenti eyawakati n'ekitongole kya UNEP. Nyala kyali bali kyabuvunanyizibwa UNEP nemanya bulungi ne National Council alweyazonanga National Council for Higher Education okuwa equivalence y'empapula ziwetaaga miliyoni 2. Obutuyita bubbi obwo bubbi sente zaki ng'oli empapula ezisoma okukola omulimu ogwo twali justification naffe tukirwanye tetukiwagira nyabo kyobadde obuuza tukivumirira kyokuggyako abantu sente ennyingi bwe zityo. Okusomoozebwa kusinga kubadde nnyo byakwerinda olunaku lwajjo mwalabye nga tulinga abali mu ddwaniro wano ab'ebibombola nga babayambadde tiyagasi yavuze ebintu bingi byali bigenda mu maaso eba mu gavumenti eyawakati okulemesa enteekateeka eno naye nga bagezaako era kendeeza numbers ezo nga wala abantu basusa obungi kanga bano balaba nga vibe erinnye ng'ewaabwe vibe eri ku 0 mu NRM wa Tango Doi ng'eremulanga ayogera naye twali vibe ne bala vibe eno ng'erinnye yawano mu NUP banyiika bunyiizi nga badipulinga police judge maje kutiisatiisa abantu ye-challenge nno esinga obukulu. Eyokubiri ebadde ku UNEP ne National Council of Higher Education okuggyako abantu sente nnyingi ez'okuverifyinga empapula. Eyokusatu ebadde mu communication yaffe mu systems okulaba nti nga tubagambye babakulembeze abeeyo abali ewala okutuuka ku centers balina okutwala empapula zaabwe. It was very challenging. Kyetwe tusalawo okwongezaayo ebimu ku kusomoozebwa okw'amaanyi okubaddewo. Vacant constituencies ffe tulinaana kumanyibwa olwiri vacant naye tukyajjayo empapula ze batuwadde twandikena kubuuka bubuzi tusome constituency waliwo bameka experts bali mu kuyingiza data okulaba buli constituency data aliwo tujja kuba tubategeeza accordingly. Ekyobuuziza nti constituency kyesinza okuba ne bakandisa abangi nyingi nnyo tulaba omwajja wakati essaawa 2 omulala ajjamu MP ate bakansalazi bayitirivu osanga omu nga batuka ne mu 10 so bangi naye era mumulinda exact numbers nga bwe zinajja. Wabula kyolagala okwefasayizinga nti okwongerayo kuno for example wano ku headquarter empapula ezo zijja kukwasibwa commissioner anaaba ateereddwawo mu ofiisi yaffe nga tukulemberwa sekretale w'akakiiko omukulu oyo Edward Kayabula. Tujjala ku gate nogana waddeyo fomu yange yatuuse olina okusayininga mu kitabo tulina okukulabako ate olina empapula okuzeeweerayo bw'obanga otumye wali okubaawo evidence yazikubadde nannyinizo ate olina zikwasa memba w'akakiiko ka byakulonda. Ekyo kikulu nnyo. Eri up country tuzikwasa registrar wa constituency oba ogenda ku ofiisi yaffe eya sub region waera waliwo ne stamp waliwo omuntu akola omulimu ogwo okuzirisiivinga.
songa zammwe ndoza ziweddeyo bulungi banyabo ne bassebo. Yes, NTV. Yes. You say you've extended the deadline to 25th, but when I look at the roadmap of the National Electoral Commission, the nominations of local government and special interest groups is from 3rd to 12th of September, and that for members of parliament is from 16th to 17th of September. With the deadline of 25th, how are you going to, beat this process to meet their timeline in a specific July, yes. Roadmap yoyigidde naleka gwa mwenda. Tulina omwezi mulamba okolyamu ebyo. Ozinyiza okwongerako. Nkyafuta olunaku olwaleero. Guno omwezi gutwewadde. Tugenda gukoleramu kye tuyise okutabaganya ba members baffe abasabye mu bitundu ebyenjawulo. Reconciliation and harmonization. Guno omwezi guno, the 30 days we have now. Tugenda zikozesa okulaba nti abantu atisa mu structure zaffe mu infrastructure ya EMC baregistraze eyo nga tutabaganya abantu baffe tusobole okugenda okusala wani avuganya luddawa ng'obukubagano bukendeddeko kirijjo okukola naye ng'ebbanga erisigadde yafuta 25 litumalira ddala nnyo okufuna abakandidati be tusinga okwetaaga okuvuganya ku buli kifo mu Uganda. Waliwo yes madam. Fenga EMC yabaka batatu mugamba tukaseera nti civil process, civil exercise. Netumugamba nti olina okulaba nti ebyokulonda by'eggwanga biri mu mikono gyo. Nyiri abakama naye nyini akkiriza nti ebintu ebiseera tebiri mu mikono gye. Babimukwakulako ne bigenda mu mikono gy'amagye n'awalala. Naye sijala okwongerako kyendowooza nti kisinga obukulu. Nti akalulu ka 2026 tekayigenda kuba kalulu ka bulijjo ng'obulabuzi bubeerawo. Ekyatwalayo Yoweri Kaguta Museveni bwebabulwa mu nsiko kwali kubba mu 1998 ate nga ye tebamubbako wadde akalulu akamu. Tuza mukimanyi mwenna ensi ekimanyi nti Museveni tabbibwangako wadde akalulu akamu bwe kati naye yanyiiga nnyo n'agenda mu nsiko. Kati ffe babbako obululu ffe balemesa okwewandiisa ffe bakwata mu makomera alowooza tetulina magezi alowooza tetunyiiga alowooza bannayuganda tebanyiiga. Paketi bebuulire between now wakati wa leero ne January nga tunagenda mu kulonda. Twala kugenda bisinga awo naye bannayuganda beetegese ku mulundi guno okulwanya akalulu kaabwe kubanga okulonda eba process etandika kati nga omutulaba paka ku lunaku luli olw'okuba akalulu mu January ne mu Gwokubiri ne mu Gwokusatu. So tusaba akakiiko ebyokulonda kakwate obuvunaanyizibwa bwako nga bwakaweebwa amateeka. Kati kasobola balikulire kwati basobola balikulire kwebinaddiira omusayi gw'abantu ogenda okuyiika n'oguli mu kuyiika abanabalabona mu makomera akakiiko ebyokulonda nako kali answerable era history ajja bajajinga bubi. Madam Chair, I hope you are fine. Noting the points in English, you're going to come back once. Ndoza tumaze ebibuzo byaffe kibiina mutawaana mutende bulungi omukulu nani akayogera katono then the chair winds his job. Kimala nyongerako kibadde ku Electoral Commission ezimu ku challenges omukulu yabuza challenge ziri ku Electoral Commission ebadde eyogera eri eggwanga mu document yayo gye yafulumizanga 18 ogw'omukaaga 2025 yalaze ng'egamba re-verification and re-establishment of academic documents newandiika n'eraga nti n'omuntu yakola verification mu 2021 ne bamusatisfyinga bakiddemu. It's a challenge ti abakulembeze bamaze okwesiba omuntu yasoma yonna ebutevvangawo tebeerangako expired yemu ya verifying omuntu n'emufuula omukulembeze asomye mu 2021 ate era Muganda addemu asula million 2 addemu establishing okusomako abaffe yunebu ye expiringa
bwebanga yebaddewo nga yakufuula omukulembeze yeesimamu 21 neyeesimamu nga sinya 6 agirina bamugambye addemu asule miliyoni 2 addemu aliestablishinga ekintu kyekimu kyekola abasabye gye tuli tubale twabagamba nti tebeetaaga kuddamu kukola ekyo kubanga olwedde babadde bakulembeze naye ekiwandiiko kino kyatukanzeemu kyetaaga UNEB ekitunulemu ekirabe bwebanga UNEB tebagikozesezanga egimu ku departments ezinoonya ssente za gavumenti zetalina tekyandibadde nga kiddibwamu ekyo ebaddemu ku challenge. Ekyokubiri be bantu ababuuzizza ku nnamba ez'enjawulo ze musuubira. Ennamba zisobola okuba era mpitirivu nnyo naye ng'era gavumenti yazireese okubeera bwe zityo. Lwaki? For example, Kampala yafunzibwa okuva ku bifo 463 ebyesimbibwa mu local government ne bifuuka ebifo 263 naye abasabye betulabyeko bagenda mu 1,000 nga basabye ebifo 263. Wakiso yava ku bifo 1,221 ebya local government ebyesimbibwamu ebisigala ebifo 710 abasabye bagenda mu 2,000 kusaidia NUP. So olw'okuba abantu baagala era bayayalina obukulembeze gavumenti n'abaana abatematema ebifo bino bandibadde considerate mu kutegeera nti obuweereza nga bugoberera nnamba y'abantu tebandibadde ebintu ebyo nga bikola batyo kugambye nti abantu abasabye abaagala okuvujjuza ebifo 700 bagenda mu 2,000 kusaidia NUP. olw'okwenaalema ebitundu ebisigadde applications zaabyo wadde binafu bitya zenkana ki. So competition erina okubaawo mukkirize nti ennamba zo gye ziri naye ate balwanira ebifo ebitono. Harmonization erina okukendeeza ku bantu abagwanyiza okwesimbawo mu bifo ebitali ebyasigadde nga biki nga bitono. Neyanza mwanjala kamajiro yalanze kibe kiriyale ngana mkyalese kaibo gwanga lumanyi. I am Royal Alex Rovans. I was retaliating on the challenges that we have faced as a party, but as candidates, aspirants that have applied to us. Initially, we had advised them not to re-establish and re-verify the academic documents, but it has become a challenge to us that after the communication of the Electoral Commission, the National Electoral Commission, headed by Chairperson Byabakama, dated 18th June 2025, cites out and informs applicants and candidates to re-verify and re-establish their academic qualifications, even when they had already been verified and established and formed as genuine candidates that qualify for, that have qualifications for the different positions, like members of parliament who were seeking for equation or equating their documents, have been asked to re-establish and re-verify their documents. That brings a lot of confusion and expense to the candidates who did that 2 or 5 years back. The question is, does UNEB get to expire? No, because it's the same organ that verified the candidate that participated in the 2021 election shouldn't have been a requirement to re-establish the same. And that brings a confusion to our own candidates and applicants who have been dying for us to finalize this process so that they establish their academic documents with the Electoral Commission. The requirement with the Electoral Commission to clarify, it is only those candidates that are seeking and looking for equivalence, those that started from upload, those that have a missing senior 6 requirement, they are the ones to establish with the Electoral Commission. And deadline is 16th July. Going by that, it means even the MPs currently sitting in Parliament had already qualified their documents must go back to UNEB to get re-verified or re-establish their documents. It's a bit confusing and disturbing. It's a challenge to the candidates. On the other point is about the numbers, the surge numbers that are competing for limited number of positions available. For example, Kampala, that initially had elective positions in local government positions from the LC5 as division councillors, initially in Kampala district or Kampala city, had 463 positions. Today, they were merged and reduced to 263. You will find that the applicants, so far we have seen applications, are almost 1,000 plus and above. That brings a lot of competition because people are competing for a decent number. For Wakiso, like I said, 2021,
people competed for positions that were 1,020. Today, they have been reduced to 710. The application that we have so far received and that we see in the data is almost 2,000. So the harmonization is going to be one of the methods and procedures that we shall use to reduce the number much even when they have applied more for limited number of slots available. We don't have any other way to use but to harmonize and convince our people. The politics can be a do or die, but in harmonization, we have little spaces left for them to fill. Thank you. Madam Chair, allow me to say, just add something very small, a demand to the issue. Mwami byabakama batali at liberty kukyusa guidelines ez'ebyokulonda ye nga bw'ayagala buli kiseera nandaba teyebuza ku ba beneficiaries ba consumers ba guidelines zakola okukyusa omuntu ya verifyinga nalagera kuddamu kusomera okusoma ogaidi akomewo kiba kigendererwa kujjamu bantu bamu abakoleta verification kwatujudde yapeeyi nnyo. Ekisooka mwami byabakama talina ddembe kutandika kukyusa ate bwati bwazaakola ebintu kutandika kukyusa amateeka agalabirira ebyokulagayidinga ku byokulonda nga bw'ayagala. Omuntu bwa verifying nga mu 2 nti alina senior 6 nti alina equivalence ate 2 mukaaga nga nti addemu nga yeetaaga miliyoni 2 nga yeetaaga mitwalo 6 nga yeetaaga mitwalo 3 kyabutaliimu. N'olwensonga tusaba immediately mwami byabakama ekyo akidropping omuntu yenna yamala edda munnayuganda eyamala edda okukakasa empapula ze ez'ebyokusoma senior 4 ne senior 6 ekyo bakireke bagende document eyo yafulumizibwa ekitongole kya gavumenti ekya UNEP kwani bwaddayo bagenda muwa kopi y'emu naye kati nga mpya bupya nti ndo kati mpya naye jakubanga kopi y'emu naye nga lupapula lupya bupya so tekiri mu makulu tekiri mu magezi ndoza si kituufu. Tusaba mwami byabakama ne banne ekyo naye nga mmanyi bulungi ekigendera kyakyo nti gavumenti eyayise byabakama eyongera okuteekayo ekintu ekinyigiriza kuba kino kinyiga opposition tekinga abantu bali mu gavumenti kinyiga abantu ba NRM. So tusaba mu bwekanya bwakyo ekyo bakiteeke ebbali bakiveeko. Nyabo Madam Chair, to respond to those few questions in English, but this one is off. You're going to use. Yeah. I'll just start with what he has said. Mami Sebufu is very right. It is the same authority that verifies candidates. What is the essence of going back for verification if you've already been verified? Why waste the money and why waste the time? These people were already verified. The only thing that is going to change is the paper and the date, but they are using the same documents. So that is the highest level of insanity for a person like Byabakama. It is very wrong and it is theft. That is robbing Ugandans of their money. And I know they are targeting opposition, but the web will also catch up with them. The same web that they are using to catch opposition is also going to catch up with their own, and it is very wrong. So we order him to remove that immediately. Let our people continue with the process. These guidelines were already out. So if somebody has been verified, maybe 2016 or 2020, why should the person go back and do the same verification? And if there are other things that the people attend to apart from doing that. And then somebody of
NTV talked of the deadlines, and yet there is a roadmap already of EC. Our process ended yesterday. Not only did it end, we said we are extending, but we are not only extending, we are also processing our data. So we are going to be doing these activities at the same time, only that we don't want to leave out Ugandans who can serve their people very well, just in the name of a deadline. So we are giving Ugandans, we are giving them an opportunity to work on their documents and also express interest in those various elected positions. But yet again, we are not stopping our process that is ongoing of processing our data and doing the harmonization process. The harmonization process has already started. We are having candidates who are already starting to harmonize amongst themselves, coming to us and saying, EMC, I had gone for this position, but I am thinking maybe the other person would perform well in that same position. So why can't I withdraw, or why can't I go for this position? So these candidates are already doing that. So that's why it's also one of the reasons that we've considered that this process should be ongoing as the candidates do their harmonization even before the party comes in. So it's one of the reasons why we're extending the deadline. And then somebody talked about people who are being arrested day and night. Shame on this government. Shame upon this government for arresting our people. If somebody puts on an attire that is not of the military, what is wrong with that? What is wrong with our people putting on overalls? Why should they have to be embarrassed? And we are going for protest votes. Come 2026, we are willing to protect the vote. It is not going to happen the way it happened in 2021. We are ready to protect the vote, even if it means protecting it with our lives. We are ready. As NUP, we are ready. And we are going to change the whole system. Because everything comes back to the system. Ugandans are being charged a lot of money to verify. After doing the same verification, and then after 2-3 years, they say it has expired. Why should it expire when it's actually the same authority that is issuing? Why should it expire? So as NUP, we are not going to tolerate that, and we are going to take charge of this government. Come 2026, we shall protect our vote, and our president will be sworn in as the president of Uganda. And all these things that you're hearing now will not reoccur. Thank you so much. Mpozi abagala okwesimbawo mu local government mu ngeri ejja tutagala opategeeza nti bw'obanga oli mu kifo kya government public service ng'olina okulekulira emirimu gyo. Deadline gye baatuwa oba etteeka gye liwa si gye baatuwa naye etteeka liriwa ya 2 August nga 2 Ogw'omunaana lw'olina okuba nga omaze okulekulira ku mulimu kw'oli okusobola okukwatagana n'amateeka baleme kukugyayo. Ate ye president oyo ajja kulekulira nga 1 and biro Ogw'ekkumi. So tulowooza nti deadline zezo muzikwate bulungi ba MPs, tulowooza nti kibakimala dda lwaki kyabo kyali kya 13 June wiiki ewedde. So tulowooza nti akakulu nnyo okuba nga bakamanya. Twagala okubeebaza obuyigirize awetagisa obuyigirize nga mumanyi twabyogera ebyetagisa obuyigirize biri mandatory ebyetteeka. President nga 1 Ogw'omunaana 2025 wandibadde obuyigirize bwo empapula zo bamaze ozikakasa nti ddala ntuufu ku kakiiko ebyokulonda. Empapula ze z'obuyigirize bandibadde nga bamaze ozikakasa nga 1 Ogw'omunaana nti ddala ntuufu ojja kukirizibwa ku technical ground ye. Ate mwe ba MPs ennaku z'omwezi mwezabayitako dda baa ziri 16 sikyali 16 Ogw'omusanvu mwandibadde awo MP agalubwa MP 16 Ogw'omusanvu wandibadde omaze okukakasa nti empapula zo ntuufu. Kyeza nti process eyo eri between now and 16 Ogw'omusanvu. Then local government councils nadaba district chairpersons babitwinayo ba system mayors 3 July that will be ejokuba deadline yammwe eyokuwaayo empapula zammwe ez'obuyigirize ba verification. Kati waliwo yazze wano nga yasomera Georgia ya America omulala yasomera London. Waliwo ebyetakisaamu time tulina bikola kati tusomere banyabo tubasaba ekyo mukikwate bulungi wetagisa ebiwandiiko. Naye bakansala b'emiruka
bakansala bamagombolola buli kansala yenayina mu Uganda teyetagisako buyigirize n'akamu ne bantulinyangako mu ssomero okkirizibwa okwesimbawo newankubadde mu NUP oyongerako empapula kirina akantu kekikwongerako ez'obuyigirize mwe temwetaaga kukola ekyo kabadde osanga candidate meya chairman wa LC3 agamba ngenda mu UNEP mwe temwetaaga genda mu UNEP watu wali buyigirize bwetagisa ku kifo kyekyo mwebale nnyo akatale kutasa exercise eno yonna mugitunyonyodde nga bweri naye tetuwuliddeeyo bali ku mutendera gwa kwagala kusaba kifo kya bwa pulezidenti bo bayinza kujja ddi oba wano tebakkiriza twafulumya ekirango mu mawulire sebati bali bakiraba munnamawulire twafulumya ekirango mu mawulire ku kifo ky'obwa pulezidenti ayagala okuvuganya ku tiketi ya National Unity Platform ku bwa pulezidenti bw'eggwanga twafulumya ekirango era tekigwako olunaku lwakya katusuubira tulize kubanga kyali openi baya kuteekamu mpapula sebuteekamu mabisi batimba tulize abantu balina empapula zaabwe fe tuli wano nga EMC okukola omulimu gwaffe era kimanyi kitambula newiza banamawulire okuba nti bikimanyi kyafuluma mu mawulire dda ebyo birala bulagambye tulize okuleeta nejja bagulira mukama abeere nammwe mwebale nnyo basawo ne bannyabo mbaagala nnyo era mbaniriza ku Uganda Eyenkya nze muzzukulu wa Gamu nga Moses Wamala ndi munnamawulire era ndafuubana nnyo okulanga buli munnayuganda afuna obwenkanya ssaako n'okufuna buli kimu nga bwe kigwanidde okubeera gamba ng'ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala wabula mbaleetedde amawulire ag'essanyu era amalungi okuva mu Ohio Health Center lino nno ddwaliro eryazimbibwa emyezi 6 egiyise emabega ne mu myezi egyo ngenzo oddirambulako ng'ebintu eby'enkizo ebikoleddwa biyitirivu nnyo gamba nga okuwa obuweereza n'obujjanjabi obw'obwereere eri abakadde b'eggwanga lyattu Uganda oba abakuliridde mu myaka abakadde abasobera ddala mu 300 be baweereddwa obujjanjabi eddagala okukeberebwa saako n'emmere eri ku mutindo okusinziira ku bulamu bwabwe eyo gye beetaagira ddala era kinsanyusiza ne kimpa akamwenyumwenyu n'essuubi wabula bakantemye nti mu myezi mitono nnyo kino kigenda kubeera nga kikoma olw'ensonga nti eddwaliro lino liri mu kazito oba lyetissa akazito ak'amaanyi ennyo ak'okubeera nga eddagala erina okujjanjaba abakadde bano emmere ebikozesebwa emisaala gy'abasawo byonna bibali mu bulago eddwaliro terisobola kubikola bino byonna nga liyimiriddewo ku muntu omu tukkiriza nti bannayuganda ffenna nga twegasse wamu tusobola okuteeka akamwenyumwenyu ku bakadde ab'eggwanga lyattu Uganda okuwangaalira aba abawangaalira mu bitundu bino Mukono, Namataba, abava Lugazi n'ebitundu ebiriraanyeewo be nasanze olwaleero batindigga eŋŋendo empitirivu okujja okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere n'eddagala ery'obwereere wabula nzikiriza nti bwe tusaayo ffenna kye tulina ne tudonatinga oba okufundraisinga kyonna kye tulina tusobola okuyimirizaawo eddwaliro lino emyezi egirijja emyaka egirijja okubeera nga lyetengerera okufuna obusobozi n'embavu okulabirira abakadde bano okubawa eddagala lye beetaaga buli mwezi okubakebera beetaaga ebyuma kalimagezi olumu ebibatawaanya bye beetaaga okuyingiza nzikiriza bangi abali eyo mu UK, mu America, Canada, abali e China, Belgium, Germany nawa eyinza okubaayo omuntu alina ekyuma oba eddagala lyewandyagadde okudonatinga eri eddwaliro lino erya Ohio Health Center ligende okujjanjaba abalwadde bano n'okubalabirira okubabuddaabudda n'okubawa byonna sinakindi osobola okukozesa omukutu gwaffe ogwa GoFundMe okuwaayo ensimbi zonna z'olina osobola okukozesa mobile money ku namba y'essimu eyo account number ku namba y'essimu eyo Western Union, PayPal, MoneyGram ebyo osobola okubikola ng'okubidde oba ng'oyogerezeganyizaamuuko ne eddwaliro lino okumanya details ze weetaaga okusobola okuwaayo
obweyamu bwo oba donation yo. $1, $2, $10, $5 zisobola okuwanirira eddwaliro lino n'abakadde okubawa akamwenyumwenyu mwanatu n'okwekkiririzaamu n'okubawa essuubi saako n'okusanyukira mu myaka gyabwe egy'obukadde nga balamu bulungi ate era nga basobola okukola ebyo byennyini ebigenda mu maaso okugasa eggwanga Uganda. Nkwebaza nnyo ng'owaayo donation yo oba obubaka bwo obuyambi bwo obw'ebyuma eddagala emmere n'ebirala eri eddwaliro lino okusobola okutambuza omulimu guno ogw'obwannakyewa emyaka gyonna. Nze Moses Wamala nkwebaza nnyo okubeera nga okola ekyo ate era Mukama Katonda akunjagalire era akunkuumire ng'oweereza kyonna ky'olina okusobola okutuusa omulimu guno n'okugutwala mu maaso. Uganda Eyenkya.